Okay, kita tunggu sebab baru ada 5 orang. 3, 4, 5. Okay, so Assalamualaikum and very good evening semua. Okay, so boleh key in attendance dulu So in 1 minute saya akan start kelas. Baru ada 15 orang ni. Okay, so tak apalah, kita start sekarang. Okay, so again, Assalamualaikum and very good evening everyone. Okay, for today's session, we're going to cover 1.3, which is the last subtopic lah for chapter 11. Sebab dalam lecture kita pada hari Isnin, we already cover 1.4. So 1.3 ni, so for this subtopic, I'm going to divide into 2 different lessons. Okay, so for the first lesson, we're going to cover constitutional isomer, and in the next lesson kita akan cover stereoisomer. Okay, so by the end of this lesson you should be able to define isomerism, constitutional isomerism, okay, and identify and construct 3 different type of constitutional isomer. So we have a chain isomer, positional isomer, and also a functional group isomer. So I think most of you already dah kenal lah what is the isomer based on what you have learned waktu belajar SPM dulu. Sebab SPM pun, if I'm not mistaken, okay, awak ada go through sedikit regarding the isomers. Okay, so by definition, for isomer, so isomers are compound, are compound that have the same molecular formula but different in the structural formula. Okay, same molecular formula but different structural formula. So kalau nak lagi specific, different structural formula tu we can say that as a different on how the atom are connected together ataupun how the atom are arranged in space. Okay, so we have 2 different type of isomer. We have a constitutional or structural isomers, and we have a geometrical or stereoisomer. Okay, so for today's session, we only going to cover structural isomer. So kita hanya akan cover structural isomer. Okay, so kalau kita tengok the definition of structural isomer, okay, ataupun nama lain dia adalah constitutional isomer. So constitutional isomers are different compound, okay, having the same molecular formula, but they differ in terms of the connectivity of the atom in the organic molecule. So maknanya molecular formula sama, tapi macam mana kita bondkan setiap elemen dalam organic compound itu yang berbeza. So let's say kalau saya ada a molecule with a molecular formula of C3H6O. So C3H6O, kalau kita tengok dia, we can have 2 different structure, and each structure they will have a different connectivity between the atom itu. So kalau kita tengok one of the structure tu we have a CH3, C double bond O and CH3, and another one of the structure we having the same molecular formula itu, kita ada CH3, kita ada macam cyclic ether ni dengan another CH2. So kalau awak tengok structure dia is totally different. Structure dia totally different, dan kalau kita boleh detect pun the functional group also different.
Tapi the similarity between these two compound both have the same molecular formula. Itu yang kita panggil sebagai isomer. And each of the structure dari isomer today may have a different in terms of the physical properties or the chemical properties. Okay, so for under structural isomer, okay, we have 3 different type. So for each of these type ini, you need to know how to draw and you need to know how to identify the relationship between the two structure. Okay, so the first type for the structural isomer, we call it as a chain isomer. So the first type is a chain isomer. The second type is a positional isomer and the third type is a functional group isomerism. So each of it dia akan berbeza lah, Dan awak kena tahu on how to draw, and kalau diberi dalam soalan diberi structure, what is the relationship between the structure. So let us start with I think it's the most simplest type of structural isomer lah, which is chain isomer. So we're going to start with a chain isomer. So each of the isomer tu dia akan berbeza-beza. Each of the isomer tu akan berbeza. So dalam chain isomer ni, basically dalam chain isomer, apa yang kita buat adalah kita akan shorten kan. So in general lah. So cara paling senang nak faham chain isomer ni adalah kita akan shorten kan. Kita akan shorten the parent chain. Okay, the parent chain. Okay, tapi apa itu pula parent chain? So parent chain ini adalah the longest continuous carbon chain yang ada dalam organic compound itu. Itu yang kita panggil dia sebagai parent chain. So for example, let's say if initially the molecule, the parent chain is made up of 5 carbon. So in order to draw the chain isomer, from the 5 carbon tu kita pendekkan jadi 4. From 4 tu kita pendekkan jadi 3 and so on lah. Okay, so one of the properties of the chain isomer ni adalah the functional group itu, remain the same. So dalam chain isomer, kita tak akan ubah functional group. Functional group remain the same. Okay, so if the functional group remain the same, it means that the chemical properties pun, chemical properties also will remain the same. Sebab macam saya ajar semalam tentang functional group, remember that the chemistry ataupun the chemical properties of the organic compound itu depend on the type of the functional group. So kalau functional group dia sama, maknanya the chemical properties or how the molecule react with reactant semua akan jadi sama. Okay, tapi yang akan membezakan dia sebab sekarang ni kita akan ada different in term of the structure. Okay, so yang akan berbeza dia adalah kita punya physical properties. Physical properties, so contohnya macam boiling point, melting point, okay, solubility also will be different. So let's take an example. So kalau saya ada 2 molecule having a molecular formula of C5H12. Okay, C5H12. So let's say saya draw dia punya 2 molecule. So this one we call it as a pentane. Okay, this one is a 2-methyl. Okay, it's a 2-methyl butane. So, if we count the number of carbon and also the number of hydrogen in these 2 compound, kalau kita tengok, kita kira, kita akan dapat tahu both pentane and 2-methyl butane, they have 5 carbon and they also have 2 hydrogen. So, maknanya molecular formula dia sama. Tapi kalau kita tengok in term of the structure, 2-methyl butane have a different structure compared to pentane. So, different structure, it means that they will have a different physical property. So contohnya the value of boiling point of pentane, so the boiling point of pentane is higher compared to the boiling point of 2-methyl butane. The reason sebab apa? Sebab dia structure berbeza. So for this one kita akan belajar in detail waktu kita dah masuk the specific type of the organic compound tu. Itu yang kita tahu. Okay, so sekarang ini, so contoh yang saya boleh bagi untuk chain isomer. So the first example that I'm going to show you adalah a molecule with C4H10. Okay, C4H10 is a butane. Okay, butane. So kalau kita draw structure dia, okay. So untuk draw isomer, at the early stage ni, sebab saya rasa awak pun masih tak berapa pick up lagi skill nak draw
condense semua kan. So better kita time ni yang awak kena practice draw condense, draw expanded structure. Tapi kalau nak senang faham, isomer ni kalau awak nak senang faham, kita draw skeleton. Sebab skeleton tak ada atom yang akan kacau. So awak akan nampak clearly berubah structure tu. Tapi at the early stage saya akan suggestkan awak untuk practice untuk draw dalam bentuk expanded dan juga condensed. Tapi kalau nak draw expanded pun kalau setakat 4 carbons, okey lagi lah nak draw expanded. Tapi kalau dah ada 6 or 7 carbon, so tak perlulah draw expanded. So tak perlu. So let's say kalau kita ada C4H10. So C4H10, if we draw the condensed structure. So kalau saya draw the condensed structure, so one of the shape itu adalah ni. Okay. So kalau kita ni, so ni akan jadi CH3, akan jadi CH2, this one akan jadi CH2, this one akan jadi CH3. So kalau kita tengok ni dia macam straight je. Kita makan straight. So kalau macam straight ni kita panggil dia sebagai unbranched compound. So kalau awak nak cakap dia adalah straight chain, dia macam agak tak tepat lah sebab each of the carbon dalam alkane ni is sp3 carbon. So the shape is tetrahedral. So tetrahedral dia tak akan bentuk straight chain lah. So kita panggil sebagai unbranched. Kita panggil sebagai unbranched ataupun open chain. Ataupun kita panggil sebagai open chain. So now, so kalau kita tengok sini, the longest continuous chain in this compound, the longest continuous chain adalah 1, 2, 3, 4. So the parent chain dia is equal to 4 carbon. Okay. Now we want to draw the chain isomer. So kita nak draw dia punya chain isomer. So macam tadi kita kat chain isomer, we shorten the parent chain. So initially we have 4 carbon as a parent. So kita try pendekkan satu. So awak nak lukis isomer ni, kita kena lukis secara sistematik. Nak pendekkan, kita pendekkan satu persatu. Awak janganlah terus pendekkan daripada 4 ke 2. So nanti awak yang akan keliru. So kita pendekkan satu-satu. So from 4 carbon, let's say saya shorten the parent chain itu, saya jadikan dia sebagai 3 carbon. Okay, boleh tak carbon keempat tu saya letak macam ni? Diterima tak? Dia sama je. Yes, betul Tasnim. Dia sama je dengan yang atas tu, cuma saya bengkokkan je. Tapi kalau awak tengok longest continuous chain tu dia sama. Awak kena ingat in order to find the longest continuous chain, dia tak mestinya dia straight je. Dia boleh je bengkak-bengkok selagi as long as dia continuous. Okay. So cara kita nak formkan dia, so kita akan letak dia dekat tengah. So kalau kita tengok, so and then kita fill up dengan hydrogen. So ni we have 3 hydrogen, we have 3 and we have 1 hydrogen. Okay, so yang ni saya rapatkan sikit lah. Okay, so sekarang ni, so kita tengok, so sekarang ni parent chain kita tinggal 1, 2, 3. Kita dah shortenkan dia. Kita dah shortenkan dia. So from 4 carbon, okay, we shorten into 3 carbon. So kalau saya nak try 2, saya nak buat parent dia jadi 2 carbon pula. Kita boleh cuba, So kalau parent dia 2, ada baki lagi 2 kan. Kalau saya letak sini atau letak sini, kalau awak tengok sebenarnya this structure sama je dengan structure ni, cuma saya bengkokkan je bond tu. Sama je, so tak boleh. So maknanya limit dia awak pendekkan sampai parent dia 3 carbon je lah. So ni kalau awak tengok sini, awak tengok structure yang kedua tu kita dah ada satu tu yang kita panggil dia sebagai branch. So yang ini kita panggil dia sebagai branch ataupun kita boleh juga panggil sebagai substituent. Yang tak termasuk dalam parent chain itu kita akan panggil sebagai branch or substituent. Okay, this is the first example lah. So saya try another example. Let's try another example. So kalau contohnya kalau saya ada C5H12. Okay, this is the molecular formula. So let's say for pentane. So initially kita ada apa-apa pun awak lukis yang unbranched dulu, yang tak ada branch dulu. So 1, 2, 3, 4, 5. So let's fill up with the hydrogen. This one we have 3, 2, 2, 2, 3. So kalau awak tengok sini, the longest continuous chain adalah 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5.
So basically kita ada 5 carbon as the parent. So in order to draw the chain isomer, kita shortenkan parent chain. So from 5 kita try shortenkan jadi 4 dulu. So kita try shortenkan jadi 4 dulu. So 1, 2, 3, 4. Okay, so saya letak dekat sini. So and then kita fill up with hydrogen. So 3, 1, 2, 3 hydrogen, 3 hydrogen. And then kita calculate balik, cukup tak hydrogen carbon kita? So now we have 1, 2, 3, 4, 5 carbon. Okay, which is 5 carbon. Okay, kita count pula hydrogen. Okay, 3, 6, 9, 11, 12. So cukup dah. Okay, so kalau awak tengok sini, so the longest continuous chain dia daripada 5 carbon dia jadi 4. So, kita try pula, kita pendekkan daripada 4 carbon tu, kita pendekkan pula jadi 3 carbon. Kita cuba. So, kalau kita pendekkan jadi 3 carbon, so lukis carbon dulu. Kalau awak tengok, saya lukis je carbon dulu without hydrogen. Hydrogen tu saya akan isi kemudian. Okay, ada baki lagi 2 kan? Okay, boleh tak saya buat macam ni? Dia terima ke tak? Ke dia ada yang sama? So, kalau awak tengok yang ini, this one, dia sebenarnya sama je dengan yang ini. Beza dia saya bengkokkan je. So, tak boleh lah. So, yang ini tak boleh. So, sebab saya tambahkan lagi 1 carbon kat sini. So, saya draw hydrogen. So, now, our carbon, if we further shorten the carbon parent tu from 4 into 3. So, relationship between these 3 ni, dia adalah chain isomer. Reason dia sebab apa? Sebab we shorten kan parent chain tu. Kita shorten kan. Okay, chain isomer ni dia bukan je ada dekat open chain alkane. Okay, chain isomer juga dia boleh ada dalam cyclic compound. Dia boleh ada dalam cyclic compound. So, for example, kalau saya ada a molecule with a molecular formula of C5H10. So, kalau molecule with this molecular formula, the shape dia adalah macam ni. Dia bentuk pentagon. Okay. So, ini dia bentuk dia. So, kalau awak perasan saya lukis condensed structure untuk cyclic ni, saya masih ikut shape dia dan since bond tu adalah antara carbon-carbon, saya boleh pandai modify kedudukan hydrogen tu supaya kita tunjukkan bond tu adalah antara carbon dengan carbon. So, in the method that we can use to draw chain isomer untuk cyclic adalah kita reducekan size kita punya ring tu. Kita kecilkan. Okay, so initially our ring have 5 carbon. The shape of the pentagon. So now kita nak shorten kan dia, kita nak reduce size of the ring tu. So let's try kita reduce kepada 4. So polygon apa yang ada 4 corner? Pada cyclic kan, polygon apa ada 4 corner? Dia bentuk apa? Siapa boleh jawab? Dia bentuk apa? Polygon yang ada 4 corner. Dia bentuk, yes betul, dia bentuk square. Dia bentuk square. Awak lukislah dulu square. Okay, so sekarang ni kita tengok dia mesti ada 5 carbon. Yang awak baru guna ni baru 4 carbon. So lagi 1 carbon tu dia akan jadi branch. So and then we can fill up with hydrogen. So CH2, 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 CH, CH3. So awak tengok sekarang ni parent dia, okay, so parent dia dah reduce from cyclic with 5 carbon kepada cyclic with 4 carbon. Okay, now yang from 4 carbon ni we can further reduce. Kita akan further reduce dia kepada 3 carbon pula. Kita cuba. So kalau 3 carbon, the shape is a triangle. The shape is a triangle. So 1, 2, 3. So we have extra 2 carbon kan. So awak letaklah mana-mana. Nak letak macam ni boleh. Okay. Pun tak kisah. Janji cukup. So kita fill up dengan hydrogen. So CH3, CH3, CH,
CH2. So parent dia kita dah reduce daripada 5 ke 4. Now we reduce from 4 to 3 carbon. This is the chain isomer. Basically kita shorten kan, kita reduce kan the size of the parent chain. Okay, is there any question regarding chain isomer? Semua okay? Okay. Okay, so now kita tengok pula a positional isomer. So what is the difference between a chain isomer and also a positional isomer? Kita tengok apa je beza dia. Okay, tadi dalam chain isomer, what we do is we shorten or we reduce the size of the parent chain. Tapi dalam positional isomer ni pula dia lain. Okay, dalam positional isomer, the size of parent chain tu, okay, size of the parent chain itu must remain the same. Kita takkan ubah size of parent chain tu. Okay, tapi kita kena ubah something. So, apa yang kita akan ubah adalah kita akan ubah position. So, position apa yang kita ubah? So, kita akan ubah position, either the position of functional group or we can also change the position of the substituent. Tapi dengan syarat nak buat position isomer, the size of the parent chain itu must remain the same. The only thing that we change is the position. Kita change position functional group or we change the position of the substituent ataupun dia punya branch. Okay, dalam position isomer, okay, functional group tu, jenis functional group tu will remain the same. Okay, will remain the same. So it means that the chemical properties, okay, chemical properties also akan jadi sama. Tak kisahlah dia isomer apa, janji. Sebab apa? Sebab functional group sama. Okay. Tapi yang akan berbeza dia adalah physical properties. Sebab sekarang ni kita ubah position. So ubah position dia memang akan effect in term of the physical properties. Macam boiling point semua tu. Okay. So kita tengok example. So kalau saya ada, contohnya saya ada C3H8O. So C3H8O. So if I draw the structural formula, apa yang saya akan dapat adalah saya akan dapat let's draw the 3 carbon dulu. Okay, and then we can draw the hydrogen. So 3, 2, 2 hydrogen. So ini 2 hydrogen. Okay, so sekarang ini the hydrogen ini are located at the first carbon. So I think that better saya draw dalam expanded kot. Better saya draw dalam expanded supaya awak boleh lagi nampak. So kalau expanded structure, the OH2 also you need to expand kan betul-betul. Don't forget the bond between the oxygen and also the hydrogen. So let's say this is carbon number 1, carbon number 2, carbon number 3. Okay. So kalau saya nak jadikan dia sebagai positional isomer, apa yang saya boleh buat adalah saya changekan position functional group. So right now our functional group is hydroxyl. So initially the hydroxyl is located at carbon number 1. So in order to create a positional isomer, so let's change the position to the carbon number 2, to the middle carbon. So kalau kita buat balik, kita lukis balik C. So H, okay, OH. So kalau awak tengok sini, the position of the hydroxyl group tu change from carbon number 1 to carbon number 2. Tapi parent chain tu kalau awak perasan, parent chain tu masih remain the same. So parent chain kita yang asal ada 3 carbon. Yang kita dah ubah pun masih ada 3 carbon. So kalau nak jadikan positional, the size of the parent chain tu mesti sama. Dan selain macam ini antara contoh kalau kita nak change the position of the
functional group. Okay, so another example for position isomer is we can also change the position of the substituent. So kita boleh juga change the position of the substituent. So kalau kita tengok, so 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so CH3, CH3, CH, CH2, CH3. So kalau awak tengok sini, parent chain dia 1, 2, 3, 4, 5. So the size of the parent chain is 5 carbon and our substituent is located at carbon number 2. Okay, kalau saya nak jadikan dia sebagai position isomer, the first thing is saya kena make sure that the size of the parent chain tu sama. So saya lukis 5 carbon. So apa yang saya boleh buat nak jadikan dia sebagai position, saya changekan position substituent CH3 tu saya changekan. So ni CH3, CH2, CH, CH3. So kalau awak tengok sini, the position of the substituent to change from carbon number 2, okay, dia change from carbon number 2 to carbon number 3. Tapi dengan syarat dia punya size of the parent tu mesti masih sama. Okay, so kalau cyclic compound pula, okay, cyclic compound pun boleh ada positional isomer. So dia boleh ada positional isomer. So kalau kita tengok sini, yang ni saya buat skeletal je lah, skeletal. Okay. Okay, so sekarang ni parent kita ada 3 carbon. So in order to draw the positional isomer, so saya kena make sure parent saya tak berubah size. So masih 3 carbon, okay, masih 3 carbon. But what I can do is I change the position of the substituent ataupun of the branch itu. So kalau awak tengok sini, we have one branch at this carbon and another branch at this carbon. So kalau saya nak change dia, saya boleh buat macam ni. So sekarang kedua-dua branch tu berada di carbon yang sama. Saya boleh buat lagi. Dia sebenarnya isomer ni dia kena ikut creativity. Awak kena try and error juga sebenarnya. Dia ikut creativity dan juga try and error. So kalau kira, okay, parent saya masih ada 3 carbon Okay, so tapi kan saya ubah, saya combinekan saya punya substituent ni 2 carbon, substituent saya pun masih 2 carbon. So kalau awak kira the number of carbon and hydrogen dalam each of the structure dia sama. So relationship dia adalah positional isomer. Okay, ada apa-apa soalan? No question. No question, Okay, now we can, okay, sebelum saya lupa pula. Okay, another example untuk positional isomer adalah berlaku dekat di-substituted benzene. So maknanya benzene yang ada 2 substituent. Okay, benzene yang ada 2 substituent. Okay, so awak tengok sini. So this is benzene. Okay, so let's say I have one chlorine here and another chlorine here. So kalau awak tengok, the chlorine are located at carbon number 1 and carbon number 2. Okay, so kalau in order to draw the structural, the position isomer for this compound, okay, so kalau saya draw another benzene, so chlorine at carbon number 2 tu, so the chlorine at carbon number 2, saya change to the position number 3. Dia dah berubah kan, berubah tempat, tapi parent kita masih sama. Parent tu is 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan kalau awak tengok bonding dekat parent tu pun tak berubah. So saya boleh change position lagi. So kalau saya change position lagi, so yang carbon number 1 tu saya stay kan. Yang ni dia pergi dekat carbon number 4. So relationship ni pun dia adalah positional isomer. Sebab apa? Sebab parent tu awak maintainkan tapi awak ubah position of the substituent. Okay, so okay, next one, the last type of isomers is the functional group isomer. Okay, functional group isomer. This is the last type. Okay, functional group isomer ni, kalau awak perasan dalam notes, ada table. Okay, dalam table tu je, compound dalam table tu je yang boleh undergo functional group isomer. Okay, so macam tadi, macam chain dan positional isomer, functional group tu kita tak ubah.
Functional group tu kalau ada alkene, alkene. Sorry, kalau ada carbon-carbon double bond, dia adalah carbon-carbon double bond. So kalau dia hydroxyl, ubah position apa pun, dia masih sama. Functional group dia hydroxyl. Tapi untuk functional group isomer, kita ubah terus. Type of functional group tu, kita terus ubah dia. Okay, so basically functional group isomer ni, dia arise when two different functional group having the same general formula. General formula dia sama. So maknanya bilangan karbon, bilangan hidrogen, bilangan oksigen ke apa, sama. Tapi yang membezakan dia adalah the type of the functional group. So, since dalam functional group ini, we change the functional group itu, kita ubah. So bermaksud the chemical properties also, chemical properties also change. Sebab apa? Sebab kalau awak ingat balik yang kita belajar dalam functional group hari itu, the chemical properties of the organic compound is characterized by the functional group. Is characterized by the functional group. So kalau ada functional group yang sama, that means the compound, it doesn't matter whether the compound have 3 carbon or 300 carbon. They will undergo a similar type of reaction. Sebab apa? Sebab reaction tu dia hanya akan berlaku dekat functional group. Ini senang-senang dia organic chemistry ni. Tak kisahlah besar mana pun compound atau molekul tu, awak cari je functional group tu. Sebab apa? Sebab reaction tu memang akan berlaku dekat functional group ke? Yang carbon-carbon lain tu awak boleh ignore. Itu yang senang dia organic chemistry. Okay, so chemical properties change, dan kalau awak tukar functional group, kita punya physical properties also will change. Okay, so ini adalah one of the characteristic of the functional group isomer. Okay, so let's try one by one lah. So the first general formula yang boleh undergo functional group isomer is any compound having a general formula of CnH2n. Okay, where N is greater than or equals to 3. N2 refer to the number of the carbon. So if any any organic compound having general formula of CnH2n, where the number of carbon is 3 or above, dia boleh ada functional group isomer. Okay, so organic compound yang ada general formula CnH2n ni ada dua. So the first one is alkene. Okay, the second one is cycloalkane. Okay, the functional group for alkene, kalau I remember, is carbon double bond carbon. Okay, cycloalkane, alkane tak ada functional group. Sebab apa? Sebab alkane dia hanyalah C single bond C. C single bond C bukan functional group. Okay, so kita cuba. So let's say kalau saya ada a molecular formula of C3H6. So kalau awak tengok molecular formula ni, C3H6 dia satisfy general formula of CnH2n. Dia satisfy the general formula. Okay, so kalau kita draw, let's try to draw the alkene dulu. Kita try draw alkene. Okay, alkene with 3 carbon. So disebabkan dia adalah alkene, dia mesti ada at least one carbon-carbon double bond. So CH3. So dah cukup 4, ingat carbon mesti ada 4 bond. So CH. Okay. So this one we call it as a propene. Tak apa, naming ni tak apa, jangan risau. Naming ni kita akan belajar next week. Okay. So dan CnH2n dia boleh juga jadi cycloalkane. So alkane, remember the alkane dia mesti C single bond C. Cyclic ni dia refer kepada ring. So ring with 3 carbon, the shape is triangle. So ni saya draw expanded lah supaya awak nampak how many carbon and how many hydrogen. So kalau if we count the number of carbon and hydrogen, okay, dalam each of the compound dia sama. So dalam this one, the name is cyclopropane. So kalau awak tengok sini, kita ada 3 carbon, we have 6 hydrogen. This one also we have 3 carbon, we have 6 hydrogen. Okay, same molecular formula, same general formula, but different functional group.
So the relationship between these two structure ini, we call it as a functional group isomer. Okay, boleh tak ni? Okay. Boleh, sir. Boleh Okay. Boleh. Okay, bagus. Okay. So the second type of general formula ataupun the second general formula yang boleh ada functional group isomer is CN H2N plus 2O. Okay. Where N is greater than or equals to 1. So, kalau kita ada general, kalau if the molecular formula itu satisfy the general formula of CnH2n plus 2O, so it can be either alcohol ataupun dia boleh jadi ether. So, alcohol, okay, kalau kita recall balik alcohol, the functional group for alcohol is hydroxyl, is OH. Okay, this one is for alcohol. Ether, the functional group is alkoxy. Alkoxy is carbon, single bond oxygen and single bond carbon. Okay, single bond carbon. Okay, so kita try draw yang ada molecular formula of C2 KH6O. So kalau awak tengok general formula, molecular formula ni satisfy general formula. Sebab kalau carbon 2 times 2 4 plus 2 6. Macam tu je. Okay. So kalau saya draw, so 1 2 okay, kita ada OH, kita try draw yang alcohol dulu. Okay, this is the alcohol. So the name of the compound is ethanol. Okay, so dah kita tahu alcohol it can have a functional group isomer with ether. So ether, kita draw dulu dia punya functional group for ether. So the functional group for ether is alkoxy, which is C, single bond O, single bond C. Okay, and kita dah guna dah semua carbon. So yang tinggal kita hanya perlu fill up dengan hydrogen. So if you count the number of carbon, number of hydrogen and also the number of oxygen, dia sama. Tapi yang membezakan dia adalah the functional group. Okay, the functional group. So this one, the name is dimethyl ether. Okay. So naming ni awak tak payah concern dulu lah. Awak tak payah concern dulu. Yang ni kita akan cover waktu kita dah belajar specific type of organic compound tu. So awak tengok, same molecular formula, having the same general formula but different functional group. So itu yang kita panggil sebagai a functional group isomer. Okay, kita lagi dua. So, kita try tengok yang CN H2NO. Okay, CN H2NO where N is greater than or equals to 3. So, kalau dia ada general formula of CN H2NO, okay, bermaksud it can be either aldehyde or ketone. So both aldehyde dengan ketone dia ada C double bond O as a functional group, tapi dia beza dia punya atom yang connected to C double bond O tu. If the compound is an aldehyde, dekat C double bond O itu mesti ada satu hydrogen. Dia mesti ada satu hydrogen. Tapi beza dengan ketone. Dekat ketone, dekat kedua-dua side C double bond O tu akan ada carbon. Itu beza dia, aldehyde dengan ketone. Okay, so sekarang ini kalau saya try to draw molecule structure yang ada molecular formula C3H6O. Okay, so kita try draw yang aldehyde dulu, draw 3 carbon. So remember that. Okay, kalau awak tengok sini, aldehyde dia ada C double bond O, and dekat carbon tu mesti ada hydrogen. So the carbonyl dalam aldehyde itu must located at the terminal carbon. Dia mesti located at the carbon yang paling hujung sekali. Dia tak boleh tengah-tengah. Kalau aldehyde dia tak boleh tengah-tengah carbon double bond O tu. Sebab apa? Sebab carbon ni kita kena make sure dia bonded dengan hydrogen. Kadang kita tahu hydrogen dia maximum bond dia 1. Dia tak boleh ada benda lain dah. So, nak draw aldehyde, remember that the C double bond O must located at the terminal carbon. So, dah draw functional group aldehyde. So we fill up everything with hydrogen.
2 hydrogen 3 hydrogen. So kalau awak tak yakin, awak kira balik berapa karbon, berapa hidrogen dalam struktur yang awak lukis. Lepas tu awal-awal ni awak praktis menggunakan expander ataupun condense. Awak praktis dulu. Nanti dah hujung-hujung tak apa nak guna skeleton. Awal-awal ni kita praktis dulu. Okay, so and we know that aldehyde dia boleh ada functional group isomer with ketone. So let's draw the functional group ketone dulu. Ketone isi double bond O. Dan kanan dan kiri dia mesti ada carbon. So kita fill up dengan hydrogen. So awak tengok this one nama dia adalah propanal. This one the name is propanon. So awak tengok same molecular formula, same general formula but different functional group. This is what we call it as a functional group isomer. Okay, last one. Okay, ni yang last So yang last kita ada yang ada general formula of CN H2NO O2 where N is greater than or equals to 2. Okay, so kalau dia ada general formula CnH2NO2, dia adalah untuk carboxylic acid. Carboxylic acid or ester. Carboxylic acid, dia punya functional group is C double bond O OH. Okay, this is carboxylic acid. For ester, is a C double bond O, single bond O, and dekat O tu ada single bond C. This is ester. Okay, so kita tengok kalau kita ada C3H6O2. Kalau awak tengok C3H6O2 dia satisfy this general formula. Okay, so let's draw the carboxylic acid dulu. So, draw 3 carbon. So, nak draw expanded structure ni, apa-apa pun, awak draw carbon dulu. Nak draw hydrogen tu awak draw last sekali. Awak draw carbon and then draw lah any other element. Hydrogen yang last sekali. So, we know that carboxylic acid functional group is double bond O. OH. So, we fill up everything with hydrogen. Okay. So now carboxylic acid can have a functional group isomer with ester. So ester ni functional group dia adalah C double bond O. Single bond O and the second bond ada C. So kalau awak tengok kita dah guna 2 carbon kan? So kita boleh je letak carbon dekat sini. And then kita fill upkan dengan hydrogen. So awak tengok sini. This is carboxylic acid. This is carboxyl. This is ester. Okay, carboxylic acid ni the same case macam aldehyde. The functional group yang C double bond OOH tu must located at the terminal carbon. Carbon yang paling hujung. Tak kisahlah hujung yang kanan ke, hujung yang kiri ke, tapi dia mesti yang paling hujung. Sebab apa? Sebab kalau awak nak letak carbon dekat sini, mana boleh. Sebab hydrogen dia hanya maximum number of bond dia is equals to 1. Okay. Okay tak ni? Okay, sir. Okay. Okay, now. Kalau kita tengok, ni saya bagi satu soalan lah. Ni soalan tutorial sebenarnya. Saya tunjuk satu contoh je. Yang lain tu awak buat sendiri. Okay. So, kalau saya ada compound C4H10O. Okay. The first thing that you need to do is kita tengok this compound satisfy general formula yang mana. So kalau awak tengok dia satisfy the general formula of CN H2N plus 2O. When N is 4, 2N plus 2 is 10 kan? So dia satisfy general formula CN H2N plus 2O. So kalau ini awak nampak general formula of CN H2N plus 2O, dia boleh jadi dua. Dia boleh jadi alkohol boleh, which is hydroxyl, ataupun dia boleh jadi ether, C alkoxy. Okay, now let's say the question asks you to draw all possible structural isomer, okay, and take the relationship between those isomer. Okay, so selalu kalau soalan macam ni, after saya draw satu structure, saya akan nomborkan dia. Okay, saya akan nomborkan.
Okay, kita tahu C4H10O ni can be either alcohol or ether. So tapi kita draw satu-satu lah. So nak lukis isomer ni, awak kena be systematic. Jangan berterabur, jangan sekejap awak lukis alkohol, sekejap lukis ether. Nanti kalau serabut, tak systematic, otak awak serabut nanti awak tak dapat nak draw all possible isomer. So kita draw, kita settle kat alkohol dulu, baru kita settle kat ether. Okay, so let's try to draw the alcohol first. Okay, alcohol itu, we have 4 carbon. So 1, 2, 3, 4. Okay, nak senang, initially OH tu awak letak je dekat carbon number 1. So, ini adalah CH2, 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 CH3. So, this carbon number 1, carbon number 2, carbon number 3, carbon number 4. Okay, selalunya kalau saya nak draw isomer, okay, kalau saya nak draw chain isomer, saya buat dia secara vertical. Saya lukis dia makin ke bawah. Makin pendek parent chain tu makin ke bawah. Tapi kalau saya nak draw the positional, saya akan buat horizontal supaya dia nampak systematic lah sebenarnya. Just a matter of psychology je sebenarnya. Dia tak ada apa-apa pun. Okay. Sekarang ni saya nak draw chain isomer. So let's say this is structure number 1. If I want to draw a chain isomer for structure number 1, kalau kita ingat chain isomer, we shorten kan the parent chain tu. From 4 carbon, we shorten to, kenapa 3 carbon? Oh, saya tak kira sebenarnya. So 1, 2, 3, 4. Yes. So for the 4 carbon. Okay. From 4 carbon, saya shortenkan jadi 3. Tapi sebab saya nak draw chain, saya kena make sure. Sebab kalau awak tengok sini, OH ni at carbon number 1. So kalau saya nak shortenkan parent chain tu, saya kena make sure OH saya mesti dekat carbon number 1. Jangan ubah. Sebab once awak dah ubah position OH, dia akan jadi position isomer. It's no longer chain isomer. So, saya draw 3 carbon dari 4 kan. Kita buat satu-satu. So, saya draw 3 dulu. Tapi saya kena maintainkan OH tu dekat carbon number 1. Okay. So, boleh tak kalau saya letak carbon tu dekat sini? Boleh ke tidak? Tak boleh. Ya betul Syairah, tak boleh. Sebab dia sama je macam atas bawah just bengkok kan je. So, kita letaklah dekat sini. Okay, dah settle, kita draw hydrogen. Ni CH3, CH3, CH2. So kalau awak tengok ni parent dia daripada 4, saya dah shortenkan jadi 3. So let's say this is structure 2. So the relationship between structure 1 and structure 2, they are chain isomer. Okay, now daripada 3 carbon saya nak cuba kita try and error. Kita cuba shortenkan jadi 2 carbon pula while maintaining the OH tu at carbon number 1. So, ada baki lagi 2 kan? Okay. Boleh tak saya nak draw macam ni? Dia akan jadi chain ke dia akan jadi positional yang ini? Okay, siapa boleh jawab? Dia tak boleh jadi dua-dua kan, sir? Dia mesti salah satu. Awak kena pilih dia nak jadi yang mana. Dia chain. Okay, awak tengok. Longest continuous chain dia berapa panjang? 2 ke 3? 2. Okay, awak kira macam ni kan. Awak kena ingat, longest continuous chain straight line kau nak menegak ke, bengkak-bengkok ke tak apa. Janji dia continuous. So kalau tengok sini, longest continuous chain dia 3. Dan awak tengok, position OH tu dah berubah kan. Jadi dia from carbon number 1 to carbon number 2. Dia tak boleh jadi chain, tapi dia boleh jadi positional. Position untuk siapa? Tu kejap lagi kita tengok. Okay. So, maknanya chain yang untuk structure 1 dah habis sampai macam tu je lah. Okay. So, kita try pula buat positional isomer for structure 1. Okay. Nak buat position isomer, syarat yang pertama dia adalah the size of the parent chain tu must remain the same. So, since the original structure, we have 4 carbon as the parent chain. So, kalau awak tengok, original structure, the OH located at carbon number 1. So, kalau saya nak buat dia punya position isomer, saya just transfer dia kepada carbon number 2. And then, saya fill up everything.
with hydrogen. So this is 1, 2, 3, 4. Okay, so sekarang ni saya nak try buat. So this is structure T. Tidak saja T. Structure 3. Okay. So relationship between structure 1 dengan structure 3, they are positional isomer. Okay, so let's say saya nak chainkan structure 3 tu. Sebab structure 3 tu, saya nak chainkan dia, saya kena pendekkan carbon chain tu from 4 carbon to 3 carbon. Okay, tapi OH tu kena maintain at carbon number 2. So yang ini kita, so kalau nak maintainkan OH at carbon number 2, dia jadi macam ni lah. So, let's say this is structure number 4. So kalau awak tengok sini, relationship between structure 3 dengan structure 4, dia adalah chain isomer. Chain isomer. Sebab apa? Sebab reason yang pertama, position OH tu maintain dekat carbon number 2. Reason kedua adalah kita pendekkan size of parent tu. We reduce the size of parent. From 4 carbon, we reduce to 3 carbon. Okay, boleh ni? Ada possible structure lain tak untuk alkohol ni? Ke itu je? Tak ada kan? Rasa ni je. Okay, so dah settle alkohol sebab kita tahu. Okay, this general formula, dia boleh ada positional isomer dengan ether. Okay, dia boleh ada positional isomer dengan ether. So untuk ether, okay, we know that ether is carbon, single bond oxygen, single bond carbon. So now we already use 2 carbon. So kita kena guna lagi 2. So let's say yang pertama itu saya buat dia macam ni. 1, 2, 3. Sorry. So buat 1, 2, okay, 4 macam ni. So this CH3, CH2. Okay, this one also CH2, this one also CH3. Okay. So kalau awak tengok ni, okay, kalau saya nak chainkan dia, saya kena maintainkan position oxygen tu. So kalau awak tengok sini, COC tu dekat sini. Possible tak kalau saya nak chainkan dia? Possible tak? So kalau saya masih nak maintainkan dia macam tu, masih nak maintainkan C, single bond O, single bond C. Okay, so asal dia biasanya ada 2 carbon kan. Apa yang saya boleh buat adalah saya jadikan 1 carbon, saya pindahkan ke sini. Kalau awak tengok sini, position functional group tu masih sama. Tapi yang berubah dia adalah the size of the parent. So yang tadi sampai structure 1 ni 4. So ini structure 5, ini structure 6. So the relationship between structure 5 and structure 6 adalah both are chain isomer. Reason dia sebab apa? First reason, the position of the functional group dia remain the same. Dia tak berubah, kita tak ubah pun kedudukan O tu. Tapi yang berubah adalah size of the parent. Tapi relationship between the first structure number 1 and also structure number 5, they are a functional group isomer. Reason dia sebab functional group kita dah berubah from hydroxyl change to alkoxyl. Okay, let's say saya nak try buat positional isomer untuk structure 5. So kalau awak tengok structure 5 dia punya skeletal dia, misalnya skeletal dia adalah CC COC. So saya boleh ubah kedudukan oksigen tu. Let's say saya ubah kepada CCOCC. Awak tengok kedudukan oksigen dah berubah kan. So maknanya position of the functional group is already changed. So dia adalah positional isomer. Yang ni awak lukislah hydrogen. Okay, ada lagi tak possible lain, structure lain untuk ether ni kalau awak tengok. So maknanya kita boleh buat 5 and 7 is a positional isomer. So nanti kalau awak draw all possible isomer and show the relationship, apa yang awak buat lah, after awak draw tu awak number kan, and then awak tulis macam ni. 5 and 7 positional, 5 dengan 6 chain isomer. Macam tu. Okay, boleh ni?